Yes, happy Liberation Day, dear Ugandans. And of course, baniriza nnyo ku NTV ne Spark TV. Nako olwaleero kimanyi lwa njawulo mu ggwanga. Yes, naye ng'ate tugenda kubanga tubatwalako in another direction. In another direction, by that I mean tugenda kubanga tunyumyako n'omwana muwala kwegamba agezezzaako bambi okulaba nti music industry ya Uganda yo agiwaniridde ate nga nolwankubadde bintu biri weebiri mpola mpola naye ate tagenda kussa mukono. Omukyalo ono gwe twogerako ye Sheena Namagembe abasinga gwe mumanyi nga Sheena Skies. Awandiikidde abayimbi ennyimba nnyingiko era nga I think Uganda music industry weyimiridde tuyinza okugamba nti waakiri Sheena ataddeko at least 70%. Yes, era nga naye akimanyi era nga ayogera n'agamba nti zibannange ku nnyimba z'empandiise abayimbi nange bennyambyeko okulaba nti bafuna hit songs. Nsobola okugamba nti I'm one of the best writers in the country, if not the best writer in the country. So tugenda okumanya omukyalo n'engeri gy'akikolamu naye ate bangi temumumanyi. Yes, wenjogera ku nnyimba nga Loco olwa Rema bwe yakola ne Chike, wenjogera ku nnyimba nga Sunday olwa Tonics, wenjogera ku nnyimba nga Why olwa The Ben and Diamond Platnumz, ezo banemuwulira ezo hit, those are hit songs. Wenjogera ku bayimbi nga Carol Kasita, Gravity Omutujju, Navio, Lydia Jasmine, Spice Diana, Baby Jangondabe, nnyingi nnyo bannange naye ono omukyala yaziwandiika n'aziwa abayimbi bano. Naye mu kuwandiika ennyimba ezo lwaki abasinga ku mmwe mbadde temumumanyi bulungi? Okay, kiva kuki era ekyali mukikolera ki for now as we are going on, and also namwe mumanye ng'omuntu because naye muyimbi era tugenda kumanya ennyimba z'abayimbidde nani gwayimbye nazo ate ne art of songwriting. Kupaka sawanya Senanant. All right. Noza katugende ddala mu maaso. Okay, Sheena nkwaniriza nnyo ku Mwasuze Mutya. Nesiimye okubeerako wano naawe Stella. Wasuze otya? Alhamdulillah nasuze bulungi sina wadaabu. Nze nno osanyusa okusinkana. Nange okusinkana munnange. Mbadde sinsi ku meeting ako one on one. Naye nga nkuwulira endabako interviews here and there. Ngamba ono omuwala kiki ali twetaaga mumanya twetaaga mumutegeera. So first of all tell Ugandans happy Liberation Day, my dear. Happy Liberation Day, Uganda. We are very glad to be liberated today. Yeah. Yes. Okay. Kale tugenda kunyumyamu emboozi ya leero Sheena. Weyita Sheena Skies. Sheena Skies. Sheena Skies. Yeah, and I think walinga oyogerako one time n'ogamba nti oluyimba lwa Sunday waliweewandiikira because you were born on Sunday. Yes. Mama wo teyakutuntuza. Mama wo kwegamba I think mama wo ye muntu uwenkiza nnyo mu bulamu bwo n'eki ky'oli kati. Take me back. I don't know. Tell me about and talk about your mom. Nzaalibwa mukyala Mitanattewa Masitula Kajoba. Mama wange yanzaala mwana muto. Yalina emyaka nga 15 we yanzaalira. So naye yalina ekirooto ekiwandiika ennyimba. Era one of my first memories nga tuwandiika ennyimba naye amasannyalaze gaali gagenze nga alina ekitabo ky'ennyimba. Alina ekitabo ky'ennyimba mwewandiika obuyimba bwe naye because yazaala nga muto, I guess obuvunaanyizibwa obwo ne bumwetika. Yes. N'abeera nga tasobola kukola ki kubeera nga maybe ekyo takituukiriza laawe kibbukira mu nze. So my mom has shaped me a lot, and also kubanga ankuzizza yekka, she has been a single mother. Tata wange yafa nga ndi mwana muto, yafa nga nina emyaka 3. So simumanyi actually at all, to the point nti n'akafaananyi ke nali nsembayo okuba naye akakeeba akabba
like somebody stole, yeah, and bakatwala. Okay, so I don't really know my dad at all. But yeah, but at that time I know being a parent at 15, 16 I know was a struggle for most of us whose parents bayingira mu form nga bato. Kati mama wange ekyamutaasa yakulira mu family eri extended. Mama wange yazaliwa mu family ey'Ekisiraamu. Tata wange family yabwe eri staunch nnyo y'Abakatuliki. So my full name is Namagembe Sheena Josephine. Newankubadde nga I reverted and became Kauthara. Ndi mukyala Musiraamu. You reverted just? Yes, anti obusiraamu bagamba ffenna tuzaalibwa tuli basiraamu, so oddayo buzzi. Okay. So you revert to Islam. Okay. Yes. I know, and that's the misconception. Right? You don't have to have dreads to be a Rasta. In the same way. Sit we every kid that I'm Muslim. One woman I just saw you and see Muslim. We want to be having Muslim. Yeah. Okay. So Mami okukuza as a single mother bakuza weka. No, tuli basatu. Okay. Twandibadde bana omuya mungu yes. Mama wange nze mukulu mama wange, then ayinayo muto wange amita Shimo anzirako ne Shibaye gwenzize naye. Okay. Yeah, then tata wange naye ayinayo abaana balala basatu before nga tanaba kufa ndoza bo tata wange yafa mwana muto yafa nga ayina emyaka 25. What? That means it was a very young couple. Very, very young. Kati nze nakuya wali mbwayise. Bw'omanya ebbala gye bata Lions. Kale yavaawo dda naye ab'edda baali bagimanyi. Tata wange bamuzaala. Omwami Ignatius Sebalamu yazaala tata wange yali nannyini wa Lions. Mama wange naye era akulira omu mbwayise. Mwe bakwataganya ne bazaala nze. Kitegeera. Tata wange naye yafaayo bambi nga muto. Naye abasajja bo bazaala mangu era agenda okufa kwa 25 nga alinawo abaana naye mukulu wange Kevin ansingako omwaka gumu ne muto wange Joan kusajja kitange. Ekiroto mami yakirina nnyo nga wandika ennyimba bambi mu kitabo and everything naye okuleeta Sheena mu bulamu bw'ensi eno naye akimwagazisa akitemwagazisa. How did she do it okwagazisa ebintu ebyo? I wouldn't say that shinjagazisa. I think it just happened. For me, music has been such a tool for me, like kubanga ndi mtu kwanza nze ndi mtu abadde shy and also a bit of a loner, so mbera nze kambera mbitabo okusoma butabo okuwiza music, so music has been very healing to me. So see the You're not good at making friends or hanging out with people so much. No, I'm not. I am what they call a selective introvert. Mulimu antamu abayinza okugamba Sheena tava mu kigambo, Sheena tayogera. Mulimu abayinza okugamba oyo mwana lasana. So it depends on who I'm interacting with. If my energy picks yours, so okay, that's how you roll with it. Okay. So writing, of course, never watandika kuandika mpola mpola mu kitabo okuba mu buddole. I don't know. We used to write songs, love letters and everything. I remember my very first writing. We wrote my boo Ora Alicia Keys ne Asha nalindu kopa. Kati ngewa boy nteka ogalo kati ngampulira nkoze. Angani P5 ngampulira ba 90 wakale. Oh my God, and you're writing this song. So because like I told you, my mom used to have like books. Aina nakasimu kamotora ngakabikula we kati nga recordinga mu obuyimba bwe. So and then maybe ngasinama nakutegera nti maybe for me my first love was literature. Nasomanga nnyo obutabo n'ebitabo to the point where like even if I'm going to like the bathroom I need to have like at least a newspaper. I need something to read. I'm always reading. So I guess that's where like I got my diction and my English and stuff. I just love the language. Okay, tell me about school. Because bw'omwana ono we tulaba bw'abanga yabeeranga ne bu earphone matu to were getting into trouble. You at some point? No, to the point where she have fame. Mungu amumuze mirembe yafa. Yankwatanga nnyo mu bizibu mu problems ngamba ne Sheena. Oba iko ekyamu ku mutwe. Kuba ne bakuba oddamu. Ne bakubera oddamu. Byemira ebintu byetagenda kuvaako. But lwakuba I was always top of my class. Nze kubanga ndi muto I was top of my class. Nze nkwatira mu kibiina. Sisoma bitabo nenga Mungu yasasira ngamba mbitegeera. Kasita busomesa wali bambi pikinze. So I was always top of my class kuva primary paka we namala. So so ngabasobola kunyiga nenga hasikasa agenda yita.
Okay. Kuba natuka n'okutuuka ne mu senior 2 mama wange school fees n'esooka ne zimugulamuko kati nga tetusobola kusasula boarding nga n'okudda mu dde ekyo n'agamba nedda ono ddi wano yaffe tetusobola jjiriza mu dde ne bampa scholarship like that. So for the rest of my school I had like half bursary because of like, you know. Okay. Did you at some point lead? No, kati mukanyigire ko mbukulembeze, maybe as an entertainment prefect or something in entertainment? No, I was actually very shy, very shy. Nti ne speech day bichi. I sabi berangam, but I would be like when I wear balingiza wenti. Ngabira byako balenga nine nsonyi. Yeah. So did mom encourage you at some point? Nagamba nti Sheena osobola ogenda maaso n'okuwandiika ennyimba n'okukola kyonna ky'oyagala, but I'll support you. I think my mom has never like openly like pushed me into it, but when I did get the pull to do it, teyakola chite yangana kubera ngokubeera nga nyimba ofuluma ogende kiro okomawo, she would open for you taina buzibu. She supports me and she loves my music as much, but like okay, takusindikirizangako. That's what. Okay, and then wano ngowandiika ennyimba. Let's go to that part briefly. Tubuulire koko omuntu we yasookera ddala okuwandiikira oluyimba. Maybe Uganda right now temanyi, but you can tell us that first artist. Oh, actually, my very first song when I nasooka okuwandiika nali mpandikira Bruce Melody. Munyarwanda. Yeah. But that was my first opportunity there, international. So life was already set that way for the writing. Because now you are an established writer, but do wandika kuva buto, wandika ngani poems and everything. Now the art is in you. Yes. Kati otyo tukota ku Bruce Melody. Kati tuka ku Bruce Melody nali manya nasoka kuyimba bwe nava musomero nasoka kuyimba okuwandika kuze luvanyuma nti natandika nga ndi mu lebo ngensayininze kasana wani kayimba kanga kasoka bakayita anything mu studio ya producer mtanez Avatar ye yampa opportunity yesoka ne recordinga kakayimba ne meeting Apollo Worry nanjagala nansima na signinga mu GMG Gifted Music Group. So for that time nenyimba GMG ne sasika kutandika okuwandika ennyimba. Actually nasoka nenzirayo ne Mara University. Okay. For like nasoka ne pomulamu ne Mara University ne nkomawo kutandika okuwandika ennyimba. That time no going to kasalo kati ntandika okuwandika more than singing. No. And that's I think the misconception that people have. Yeah, but please correct it. Sina lunaku lwe nali nyimiridde ne ngamba nti songwriting eri maaso, but by nature of the fact that yo teetaga promotinga ira kubeera maaso. Nawadde nagwe nkinyonyola luli nti for it's a practical skill. Bw'obanga oli mwanisi wa nnyimba tolina sooka kwekubira katale ne walwankayo lumu basobola okukunoonya naga ono mwana wa kabi ani yawandise luno okitegeera naye bw'obeera oyimba ne wowe oyimba bulungi ng'oziwandise n'ozimba bulungi balina osooka okuteekako ebirala bingi okujubisaamuko bingi olina okupromotingamuko bingi okitegeera, which is not with songwriting. So nze kasana actually like ogwomwaka gwenyini ogwasooka okuwandika ennyimba like nga bengambye nti my first opportunity was international. Nesim yeyamuconnectingako. So Nesim Pan Production has been very instrumental in my career. He has connected me to a lot of people. So abadde muyunzi mungi bamita mukuza atera okugamba nti akuza talent. He's an incredible guy. So yeyanfunira abantu abasinga abo benasooka okuwandiikira. Naye nti kasa owandika kano ne bakabega ani awandiise nange ani awandiise kitegeere ekitali ku kuyimba nti nyimbidde ebbanga ddene okusinga lyempandikidde naye people like ne botasuubira bakubira mu okubawandiikira but they versus okuyimba nti byo politics wabyo mulala mukko okitegeera bwa nti nabadde nkiwidde tingako ku akapiira kali practical and for it ina instant gratification nti mu dakiika 9 ogenda kumanyizaawo okitegeera kigwa kitya naye music osobola okukola emyaka ng'etaano nga tonna bakutegeera kigwa kitya okitegeera and
So that's why like people was anti songwriting gwe nkulembeza because ye tunda yeka. I don't even have to post anything. Nyizo kuba nkola post yemu egamba nti bana nawandiseyo kana kayimba na nkola post nga 10 ezogera ku music wange. And then still people basigala bajja ne bagamba nti promoting kuandika because chiri promoting kyokka. It's a skill that does anti no muntu muziwa kujja nti akumanaging nga songwriter kota ina China tekamu nga gwo muwandi stana China kutekamu nengo muyimbi ostegera Dr. Brain yatero kigamba nti fetambula ne nechi nebikozesebwa byaffe ndewonsanga wano right now nkuwacho oyagala ostegera but ng'omuyimbi you have to have recorded a song, put it on TV, had done a video, promoted it, ofunye ba dancer ostegera. It's all that kati bobanga mweyo gapo oyina kyomisingamu ogenda kola music ngasigala wano ostegera tiba nti like people are able to see my songs nanga noyimba rakabi despite it not having been played. It does not take away the fact that it's an incredible song. Yes, that is true. And because chinichibuzo chimbuzi over and over again. Sometimes I think people tebamanyi what makes a song. It's more than just Chili Mukuvuga was the next question. I was going to ask you, to you, what's a good song? A good song for me, I feel like if any creator honestly creates from their soul, it's something worthwhile. It's a good song to them and to so like what I would call a good song might be a bad song to another. But generally, what makes a good song is that is written from the soul. Yes. Okay, from the soul meaning what's in there? Chirungo che chiri wow. Kubera vulnerable. Like nze kankubulira ngena nengamba rakubanze obulamu bwange mbukuma private. It's all right, we respect that. But if my life was more public, people would understand my lyrics even deeper because it's my diary. Every single thing that I just bigambo. But connecting to it like the way you're connecting to it. You're not going to understand that. Do you envision the artist agenda okuyimba akatunolimba ngena duwandika naye navyo walu no noba navyo kali walusa sobola duwa naye ngena duwa spice oba ngena duwa gravity oba whoever. So do you envision the artist first? Kati I'm very grateful to God kubera nti yampa talent ya kuandika and I can never take it away. Chobula magamba abantu tesobola kumvaako. Me, I write a song like every hour and I don't spend like the whole day writing songs. Right now I don't push myself to write because when pandika is confusing. So but if I were, like, I already have like over 1,000 songs even without having sold them out. Yes. So the misconception with me is that I intend to write songs for people. The thing with me is nali ntunda nyimba zili excess. Chiringa kubera nti. Zili excess. So in my mind, I never even really sit and think until nombe wandikiro ono okujjako ngoyo ampise mu studio nansasula awengene mulowooza mbongo nti luno nduwandikira Jasmine luno nduwandikira ani already on my artist kati omanyi go wandikira ngamaze n'okunjamu but otherwise zino nyimbe zisinga zempadde abantu mba mpandika byange just no olina maybe nakawina gamba kano kampi nga sure oba kano kampi kitegeera for me I am not I do not push myself as a songwriter at all.
oli akiwankala ajja ngambe sina muntu gwe ngenda mu inbox nga nina nyimba zino zigule amala kujja jendi okitegeera I am not even trying to promote it okitegeera but it promotes itself because I'm already good at it okitegeera unfortunately for the singing ne bw'obanga oli mulungi ku kyo tekyepromotinga kyokka olina okuteekamu waaka kati obalaba nti balowooza nti nepromotinga nnyo nga songwriter because kiri kyetwala kyokka kyevuga kyokka I was able to get like okuwandiikira Diamond Platnumz and the band and write an entire album with him because newankubadde nga sinaba kukuba nti Uganda dagamenti kitegeera oba maybe like radio yampandiikidde but you can already see that ono omwana watamumanyi wa kabi. I know and you ever say no government nze bali ba teams we bakola baani ababawandiikira ennyimba nange nsobola okikola nempandiikira kati nagenda ngamba Ira Star or something. I don't usually like to talk about people but like album ya Bebe he was saying how like sende zasasula baraita bali ngamba senge sende nabazitu waffe abawandisi ba wano osula mu studio nga olowooza ku Bebe yekka but when it comes to us they do not value us in the same way. And I'm not attacking Mr. Bebe, I'm just giving an example. If I know, but I understand what you're trying to say. Nti abayimbi ba wano banange tulina talent. And you guys, omuntu atulaba right now, can you even like believe or wrap your mind around the fact that Sheena ono one omuto ali mu studios afe onako ralero she is the one who wrote Why or rather Ben and Diamond Platnumz. She has written for international artists. Awandikidde abawano olimba loko nabalwage walinga twandika program or Rema ne Chike. Do you know how beautiful that song is? That depth. I don't know Sheena agamba nti ebintu byawanika ko most of them abera bisembo lubalo love abera mu love nga yamanyi but at that point you allow yourself to be vulnerable and then you let your emotions flow now we're not twala on a journey of imagination I don't know how you do that effortlessly but at the end of the day it goes back to you loving what you do should artists here abaliwo abewandikira ennyimba tugamba banangani yawandisa oluyimba singabireka nayimba buyimbi ngeba muwandikira buwandikizi have you found a distinction between that nti on musician yandibadde awo ayimba buyimbize bamuwadde not ye kwewandikira n'ayimba no of course ngena nange nyini ngena ngamba oba binatuka n'ebinzigwako ebigambo oba natuka n'ebinzigwako because of course as you grow older like I've seen it with abayimbi abakuzeemu kole atuka maybe nabeera nga style eriko afrobeat oba tamutegeera nga kati byawandika ye mu style ene empya eriko nga tebituulako so what about same time government kanfuna anyambako okitegeera despite the fact that olina obusobozi obwo obuwandiika kati nga the band awandiika but awandiika mpola oluyimba lumasobola duwandikako ng'omwezi mulamba nze nduwandika mu ssaawa okitegeera and just like that in an hour almost every single song that and like, the thing is musawe mu bwe buntwala okudownloadinga that information je manyagala okuwandikako but I feel like I spend my entire life writing even right now mu byoyogera nakyempiki nga kyentereka mu bwongo bwange oyinza okisanga mu luyimba nga gwototegedde waliwo omwami omu yali agezako okunjogereza naye nga ndimuwandikira luyimba bwagezako okuba byaŋŋamba kati nga byaŋŋamba ate byempandika mu luyimba agenda okubukata ebigambo byennyini byenda okukozesa ng'oluyimba ndumaze that level of creativity is I don't know this manyurachi omuntu kangeze nga bamukolera interview wano nga atudde wano kangeze nina nina omuyimbi atudde awo n'omuwandikirako ku luyimba aleka lokasiita you know Rachi sometimes just tutuwulira nti naye banange special thanks to Sheena of course Sheena she put in so much effort in this so thank you so much Rachi tutuwulira moment eyo nga they are giving you your flowers. That moment would be nice and here's the thing when alinga nakatandika okuyingira music kati nazo okuwandikako ku bayimbi kati abayimbi abanene nga bankubirako nga mpulira nga nzani banereba bakubira ku simu yange but like over time otuka nobeera nga tekikyamala ekyo so recognition is good and ekyo kiri mu tteeka tolina nakimusaba okitegeera ku mulimu gw'oba okoze okitegeera you have to be shouted out
it's only human. And for me, I don't understand why people have a hang up on that. Si chamanyi omuntu abakoze kyota sobodde kola and you actually appreciate that they did it for you. Okujja kwango omutima gwo wandibadde ogamba nti singa nso kimujjako otegera ati bwebuzibwa skill ya feno omuntu ne bwatula wano nga ndi kuwandika tasobola katasobola kuddamu n'awandika byempandiise ne bwotula wano nga ndi kikola you cannot copy my essence. It's within who I am with the life I've lived. Ebizibu byempiseemu otegera ze zisobola okumpa byempandiika. Nobody else can okuwandika ze byempandiika nange so awandika doki byawandika oba Nikolai oba ani sisobola okitegeera kwa sisa bye bayiseemu. But if you truly appreciate ono muntu kyabakoledde siraba nsonga lwaki abamu kale bakirawo banga kubayisa mu maaso tekikuyisa mu maaso kubanga tokikola. That is the actual fact. Okujjako ng'oyagala kulimba bantu. But bw'obanga in your truth osiima, then shouting out will not be a bad thing. The least you could do. But for me here, kyengamba kiri we are beyond that. Tuyisewo mu point okugamba nti can shouting out Sheena, can shouting out oli gundi. We need actual recuperations. And omuyimbi ye nga ye ne right now naye sigwe nenya because na ye because for me ndi divided mu pieces ndi muwandisi ndi muyimbi producing, so I'm doing a lot of things. I can feel everybody's pain because bonna mbeerako mu bigere byabwe okitegeera. So omuyimbi naye nga ye right now tugambe ngaze Sheena omuyimbi bwe mba nga njagala sasula producer wange nange sina right now as that industry way miridde genzijja besides shows shegera, so I can understand them. Okay, Nekati, you understanding them, that is one fact. We're understanding why they kati space jebalimu banjogedde ko batanjogedde ko nze yalwadika kale it's okay. Naye the fact that owandi solimba ne lukwatayo bwaba kusasudde sente kangeza kwadde obukadde busatu bwe lukwatayo and becomes a hit nakola ku concert nakola bwati, do they give you an extra? Nagati numanyi Sheena awaleka kuongereyo okusinzira ku 200 million zenkoze kankongereyo tumulemu katono nnyo kazoka tumulemu katono nnyo tukoma shine Sheena skies. Waliwo abantu abagamba nti abantu nga ba Sheena skies they are born once every 1,000 years. Yeah, I believe that. You believe that? Yes. I find it really extraordinary. I don't know the things you do and the music you write. And those akatabana Uganda abatwekayo anange. Those who have just joined us. Sorry, Uganda to make sense. Those who have just joined us to in Sheena Skies. Sheena Skies, muyimbi, muwandisi wa nyimba, atagenda elevating, and now ayangenda kunem producing and everything. Atambudde koko bobo meters. Atambula no tambula nagenda nabera now in that space in studio and everything nemukolo liyimba, and then she travels and comes back. But what makes her different agami you know, she writes from the soul. It has nenyimba zemu the big hits abantu bakoze nabo. She has worked with Navio bali balita Rare. She has worked with Gravito Mutuju balita Chiche Chiganye and then she has her own songs. My God, enyimba zo tugenda nazo zogera ko neso ketumalizeyo wali point you try to get ko ngogama tino right now it doesn't matter whether they recognize you or not, but we need, a but there. We need monetary returns. Twetaga sente monsawo. Like newunyaye abantu tebako wakola nabantu banakuwavu nabantu batali basanyufu okitegeera nti olusi nteka yenyimba nga bakimanyi olwashina lugenda kukomaawo because I don't have the promotion honestly, and they know it and I know it, but I still reduce my music because ogamba Mungu anasasirawo inshallah okitegeera ntagamba senga oluwadde nze lwandifuuse mega, not because agenda duyimba okusinga gwe but because they have the promotional muscle okitegeera, and that is okay. Maybe mugufano yatuwa tsobolo yatuwa oluzi tsobolo okugabako and we are grateful for it okitegeera ngamba olusi maybe I would never have found a musician that is ayogera omwoyo gwange, so I had to be that you know. But kyengamba is abantu akowa kukola nabantu banakuwavu bantu batali bakufu mutima muntu nobe andi gokoze n'emyaka 10 mulambo ne bukyuka yenga mu ntebe gye wamusanga mu gyalimu
Kitegeera ekifo kyewamusanga mukyalimu just okomawo n'omujjako kyomwetagako n'oddayo gwe mu bulamu bwo obwakabi okitegeera although maybe you started up together like naye nga akugasseeko because nze just taking from you they're also pouring in your cup. Producers, songwriters, promoters okitegeera and when I say these things it looks like I am attacking artists but it's not. I am talking about the powers that be. Like I feel like I am even like exhausted of having these conversations about songwriting because nothing is going to change. But if you put me in front of policymakers, maybe something can. And then when I dam wanonga mbiogera over and over bagana gamba Sheena mbozi nayo jiveko chegera I too am irritated of like talking about it honestly. Some people haven't even actually heard that story. You might think in your mind like yeah banji muideko nganjogera ku chintu chino and everything but like there are different audiences that have woman wagamba Sheena awandike like she wrote these songs. How does she do it? How does she benefit from it? Let's Naliwane Mwami Fred Seruga against the Intulo right now and is a council elevating from music and everything. Nagamba when he was saying about copyright that time yalinga agamati abayimbi muwandiise ng'ennyimba zammwe muluwandiise nti omutaso akuja n'alweswako bolufulumya bw'otigenda oluwandiise wali bategene tuno olimba lwono. And then how practical it was, I don't know, but abayimbi maybe bakitegeera. So when you sell a song to somebody, do you have a legal document you sign that indukutunza kati ruro? Do you have any rights to that song? What happens there? Kati bw'otunda oluyimba tolutunda lwonna omuwa kyebayita performing rights omukkiriza ku luyimba oluyimba lusigala lulwo kitegeera amateeka actually wegagamba nti newaba agenda kola remix alina kusooka kujja kugamba because tugambe nze ndi mukazi musiraamu oyinza okuba nga oligo gategama agenda kukulembeza ebintu byesaagala byesikiririzaamu. I have a right to say no because that is my creation kitegeera but unfortunately tuli baavu so omwavu tateesa nnyo kitegeera ojjawo tosobola kujjawo n'osirika n'okwadde kikunyize n'okwadde si kyoyagala naye ne kano ke bakuwadde okeetaaga n'ogumiraawo okitegeera. Eyo y'embeera gye nkooyo abantu okubeera nga bakoleramu abayimbi abantu ne bakolera naye nga wano maaso galina okusanyuka because talina kyakkola naye nga bwadde era gamaze abayimbi bantama abayimbi bali bwe bati abayimbi bantama okitegeera njagala bwe mwabeere nga mukufu mutima okitegeera and akagati akaliwo bulema akagabaneko okitegeera. So the registering of songs right now knows the registering katugambe mu EPRS abachi right now there is no money so there is government it's on a policy level. It's beyond me just ne bwenjogera omuntu ali eri ne wawulira talina kyagenda kyusa. Somebody who is making policies to gambe for the caller tunes for the money zasasula buli TV zasasula abe basobola kuba ko kyebakyusa so there is also bigger money in the pool okitegeera egabanyizibwa. First of all caller tunes toyinza kuŋŋamba nti okwata senonozi w'omuyimbi nga nannyini w'oluyimba yaluwandika tafuna wadde n'ekikumi. So there should be nti omuntu bwawandika bwajja n'akuwa oluyimba asooka akulage ani yaluwandiika ani producer and there should be omutemwa okitegeera and you already know bwe mukola mu music mukimanyi nti oluyimba luliko producer luliko omukubi w'ebivuga okitegeera. Abantu abamu ba guitarist akubya bukubizi naye nga at least kasuubira nti oluyimba lwe lukuba wadde yakubira ku bwereere oba amuwayo ekyabiri anafunanga nekyo si 10 buli we lukuba naye nga amanyi nti nnaka 10 agenda kulwenyumirizaamu other than being swept under the carpet. What was segmented but it's about matteringa one or two I know. So right now a policymaker who is watching probably to be ekiseera changing you and we see some slow pace, slow progress, the baby steps, snail moving angachi. But again, so you abayimbi nabo basobola kirwanira nakyo nekibeera oba nabo beefa kubonga bo. Exactly. Katala even kati sizibeera mu meeting so sijja kusala nnyo bigambo but abantu tugamba bali muzi abalinga balwanira muzi UPRS muziki ezigundi ezivuddeyo. Most of them seem to be trying to get money for themselves instead of changing the reality for abaana bagenda okudda. Nze kino makuba nti BNPCM atamu bali mu mbeera y'okubeera nti nabo nawe kawonebone
nawe nabona nawe ko bonebone okitegeera when you can change things for others wadde gwe wabona okitegeera. I hear you Sheena. And I think change starts with one person. I think banaye to be very cool kutwala. Yeah, bina kuwaza chobola like ebyo songwriting pia nga nkoyo byogera ko bina kuwaza ate like ndi muntu ayogera amangwe and when I'm talking about something that I'm very passionate about speed ye yongera nnyo to sometimes amagamba wanti ndi munyibu but I'm just speaking something that I'm very passionate about that it brings out the pain so Sheena, what keeps you on that journey of writing, regardless of the challenges that you're seeing? Industry, you know, things that you cannot change, things you don't have control over. But then some of them you can change. But what makes you keep going? Because I have a Bachelor of Science in Computer Science for my career. I was top of my class, like I told you. I could have done anything else, but nothing in this life has satisfied me the way music has. Tawali chintu kyonna mbulamu muno ekinzikusiza nga music wanzikusa. Nti nemba nanyimba ze newandiikira nga bwemba nakuwadde ze nkuba. Sometimes I call it steaming. Like but I know maybe like Nina times when the netaga some inspiration. So I write songs to inspire myself too. So for me, music is very healing. I feel like I have Nina Chenga Seko. I have something to say, you know, and I'm very grateful for that opportunity. So like nebanga tebigenda nga bwe mbibala because at the end of the day sinza asalawo Mungu yasalawo nizo kwanza nali nkirabye bulala nali nkibaze bulala nali ndowooza kigenda tambula bulala but Mungu kino kyangeredde kitegeera regardless this is the obanga ali mu film bwe bakuwa part nti ogenda zanya eno part newe batojagala gyoba olina zanya paka film bweggwa kitegeera so mba nino okola ki and you're ready to keep going. Definitely. No matter what. To the point that mama nabagamba nemba food like you release my music because those are my messages. Jeez. Anyway, Sheena, do you have bagita batya omuwendo guweteekako nogamba nti kati ngenda I don't have control over this but I'm going to set a price nti wetulaga yes akatondo ke bampa nyinza okuba nkeetaaga nayo kyengenda okuwanza nkimanyi ate nawe bw'otuukeyo nekikkolye nawe okimanyi kyewagula so do you really set a bar that olimba ngenda dutonda $5 million $3 million oba ajja gwolaba noga ono nja muguza bwe ruti? No, I have a standard price. Kuba embeera gyempiseemu omwana tayinza kujja nga mulaba embeera gyalimu oba talina management oba kyobaki nesitamukwatira musinza musazemuze nsaba omuyimbi akoze lwakuba tolaba nti you would think nti abayimbi abakozeemu basasula nnyo but no bano abaana abatandika obutandisi be bagenda okukuwa ssente okitegeera unfortunately to some extent bano babawiranga bakuyamba okuba sometimes babakola because nawe I'm talking blanketly until you establish yourself. But the next thing samaze walinga togera ku the policies. Like for example, like the TVs, they have like a blanket fee that they give out for like all the music that they use. Music wangu takuwecha chimu no Chameleon, so I cannot be paid the same amount as Chameleon. Yes. As a songwriter. As a musician. As a songwriter, we are not getting paid anything. After that's it. Right now, tewali mwata mulala gogena kujamu sente. Perhaps okuja kozi BMI ezidi ebweru, which obusente butininya nnyo okitegeera olaba ez'omuyimbi kenyini ziba ntono kati as a songwriter it's only a fraction of that, so it's barely money okujja ngokola ennyimba ezi streaming ennyo okitegeera
there is things to be changed. Every yamba, abantu when in the industry. What I'm talking about is for all the artists, producers, guitarists, and everything. You know, it's just having an industry behind the scenes. Yes. Bakola omulimo ogumunene nnyo, and you feel like better gonna be appreciated to keep going. And I'd say that music wafenda data yongera nyonyoko singa buli omu aba musanyufu manyi omuntu wa musanyufu akola n'amaanyi era nze edda nalinga abayibi bampisanga nnyo mu mbeera eyo nga okola nawe takusasula tegeera ng'ojja na ssanyu n'omala obbakolera ne batakuwa ssente tegeera nze Sheena kyemagenda okukola kukaaba na kudda waffe sina kirala kwatakinga and also kebera everywhere sina n'omuntu n'omugwe nayinzi nenjogerako nti gundi yankola bwati ne bwati ku byonna bye bankoze. I do not speak about a person. Okay. I will speak about an action kuba siyeka abagikoze majaga n'abalala abakikola abalala betereze. I will never speak about a person. Exactly. Okay, the price of a song, let's go back there. Is it enough to keep you going? Nagambye off air nti omuntu akola omulimu ogwaddala mugundi oba tugambe mu kikobawa, they have more money than a songwriter. They're living nenkugamba nti tuli baavu. Nageza waliwo time when alinyisa ebbeeyi yange nembeera nga nane contracts ekitegeera banumye enjala almost mwaka mulamba. Because the thing sinze zekawandiika abaana bangi basiba bajja abawandiika n'abasobola nga bo nga nange bwe natandika nti nawandiikayo ennyimba z'obwereere zasooka ekitegeera maybe ezaakuba zaali za bwereere okuba nga wali oyagala okubeerawo. Kati waliwo Sheena skies abato abajja kati gwoba obeeragiddeko waliwo omwana omupya afa obufi nemupa transport ngenda kudduka misinde okitegeera. So singa mbadde nti nange music yange ebadde etambula nga nina ssente wenzijja okitegeera nsobola okweramula ne ngamba nti ki naye music is my entire job. Sina mulimu mulala beyond music okitegeera. Music is my entire job. So okubuuza abasongwriter abalala twabeeranga mu movies nga omuntu ayinza okwera nagamba sera jangu ozanyiremu paati eno naye nkuwa bwezi tikunoga naye experience gye nina ebintu bisomeredde nkoze training taddemu ssente nogamba man nindamuko maybe I'm not available for that obanga osasula ssente bwezityo ne wawawo omuntu nga tebagenda muwadde 10 najja nazanya role. So people sometimes we don't know tebamanyi value yaabwe bw'oba oganye waliwo omuntu agenda okikolera obwereere. Kati bw'otuuka nawe onatuuka nga ndudde okubeera ku TV noga kanzireyo mpaayango okitegeera yembeera gye tulimu tolina kyakola naye wakimukozesa abantu mu mbeera ya sina kyakola. Lwaki tokozesa omuntu nga musanyufu nga mukufu ozagenda kuwa kyenkana ki okitegeera right now akuwadde ekyo nga talina kyakola. Imagine nga mukufu nga musanyufu bwakulaba asanyuka. Imagine that. I know. Like kale kuba abaana basingaye me nze my pain is beyond just mine. It's the pain of all the people abambwidde stories zaabwe. The creatives behind the scenes. Okay. Kubanza nsiba nnyo nabo. Siri muyimba jjana enkozesa producer ne muvaka. Abantu abasinga jjana tegeera there is no actual friendship. Nze mikwano gyange bayinza nga manti bakwano bange mu industry. Ba producer n'abantu bali behind bagundi. The actual musicians are mostly acquaintances. They need you when they need you and that's it. Okitegeera. So abaana bano mpulira emboozi zaabwe. Mpulira obulumi bwabwe. Nenga omuntu akimukoze munene nga kiswaza. Gwe toswala. Kubeera nti omwana oyo omulese mweyo embeera omunakuwaza tekikuswaza. And I see where a big artist or an established artist comes out bw'obanga omwana oyo yeeyogeddeko ku social media an interview nagamba niba naye unawandika oluyimba bwelti oba nakubageta oba nina kye nakontributinga kuno oluyimba
a big established artist because I established and with a huge following and never nabi no disregard that information so please I think this is a serious conversation abangi tebogera because boyogera bagenda kola kinze is bagenda kubola yeso tebajja ku awe mwana isamo yakola kitegera but we can be fair to each other. There is enough bread for us okubera nga buli mwali okay is all I'm asking oshegera but it's a okay. Speaking of policies, I was thinking there are people who have a legal team. I was interviewing Joshua, and he said that he has a legal team. He has two managers, sort of, and then neighbor legal advisors. Nabo both teams. Webali. Naye paperwork yenna oba agenda kuyimba agenda bafunga waliwo legal team eyetegereze kiwandiiko kino agenda kuyimba bagenda musasula meka bagenda musasula batya how dollar euro pound chi agenda stereka agenda kugamba bwe bityo. So do you ever think about something like that? Ntinze nga Sheena kanfune yo legal team work wange bwomenya ka akantu konna tugenda mu court or is that too much work? Ndaleka at the core of the information jemba nyonyola temunagitegeera lwaki embeera eno epasistinga kiringa nti tugambe ba black Africans lwaki slavery maybe araawo okuba nti agwawo babakumira mu bwavu buli wobeera ng'oli mu bwavu you don't have so many options nezo omanyi nti so zikola you cannot afford them. I cannot afford to have a lawyer on retainer. I honestly can't. There's a lot of things katugambe I cannot afford to have like a team of 10 people nenda denga njetaga. You can maybe afford one person. Yeah, so Joshua can afford maybe 10 people because like of the status right now jalimu it's also wakwana mitu binyi katenze chechimu kubindu mya omutwe ntimbane ideas we panic olimbarangi even like visually cause panic and film. I write scripts, I write movies. Actually, I've also acted too. Nice. So I'm doing everything. Yeah. I don't know. Tuwetaga kubenanga ofunye lawyer wa bei nyoshina. Nzechengeza kugamba ati you can get legal advice. No, legally I already know what. Yeah. Legally I already know like what it is. Yeah. And fortunately, legally okuja kongo signing the contract unless you bring me a contract then call yemba. Nzene signing nga ngamba I've given you full rights. Eteka you decide yange emba ngasikoze eche. But anyway, like I feel like let's digress from the songwriting conversation and talk about my musicianship. Sheena, seriously. But that's a serious topic. It's a serious topic. And then unfortunately, I feel like it's a conversation that puts me in a mood I do not like. But then at the end of the day, Sheena, you have to address these things and no, you have to talk about them and then you also tell us how you want to be treated because sometimes people don't know or those who know. People already, you know when people treat you bad they know. Omuntu andaba si agenda okukyusa si apisa mpisa je mpisa. You understand? But your music. How far with it? Gumenya. Yeah. You're already tired? Now you're in a bad mood. No. Yeah? You see now I'm calmer. I'm probably even going to speak more slower because I don't have pain there. I have joy. You know. At the end of the day, even if you have pain and you talk about these things, however, how many times you talk about them, you have to heal Sheena. No healing, no government money. I can talk about policies, I can talk about this, I can talk about this. Go on now. Let's just in a safe space. You understand? Because omuntu atulaba yagamba Sheena take point utagizemo maybe or triggering which we apologize. But again, yetaga nawulira maybe or something. You never know. The generation coming, probably more intentional and you know, TV I can do better because I know what she's going through. Right now, so never despise the power of people watching. No, I do not. I absolutely I am very grateful for this opportunity to work but it's just the conversation. It drives me. It boils my blood. It makes me emotional. It triggers me a little bit. Gumenya. Any producers of the I'm Felix Pro.
weewandiikira mbadde sinaba maturity in that song. Oh, thank you so much. Thank you. Beyond I don't know. It is okay. Time where to kutte, but what can you tell us about Gumenya and some other projects you're working on as Sheena? Yeah. So this year I'm releasing an album. It's called Prescription. Prescription. Yeah. But currently I'm promoting that song Gumenya luliko album yange bagita Era 404. Video yakwatibwa it's a duo. Aweta Clean Pictures for the Umahad and Jet, the editor. Okay, thank you so much. Abantu mugende ku YouTube, look out for that song, and also Sheena Skies, look out for her, because I believe time will come. Time, you know, at some point, omuntu o aliyo mulungi ennyo on what they do. It's just a matter of time, really. Inshallah. Kale, mukama abankumbire tubagalanye. Mwera.